Dear ones, the general education sector in Kerala today excels in our country. The intervention of the state government under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan were crucial to revitalize the general education scenario. The general education rejuvenation campaign implemented during 2017-2021 imprinted grand impacts to revamp this sector. As part of this, we have been able to achieve many infrastructure and academic achievements in the field of general education. Our teachers, students, parents and the general public worked together to materialize a number of innovative academic practices in the arena which are being discussed around the world today as part of raising our schools to international standards. We have identified 24 innovative academic initiatives covering various districts in Kerala in 4 categories, namely lower primary, upper primary, high school and higher secondary, just before the COVID pandemic scenario. A committee of academic experts screened all these projects and we present them as testimonies of academic excellence from government and aided schools in Kerala. We documented such innovative practices in written as well as digital form for future posterity and other educational institutions as sharing of best practices. Proper convergence of various academic institutions including DGE, Samagra Shiksha Kerala, KITE, State Institute of Educational Technology and DIETS were ensured during the selection and documentation of these academic initiatives. I formally present these digital documents and congratulating all those people who involved for materializing this venture. Thank you. Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Ishwarya Tero naam sabko sannati de Bhagwan Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം അത് കുട്ടികൾ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടിയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നത്. ഈ സ്കിറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയാണ്. The students of this school are an elated lot as they grow up in the joyous company of books. Mavoor Government Higher Secondary School, Kozhikode provides books in classrooms and libraries to make reading a part of the learning process. This is a vital intervention in contemporary times when the space for reading have been snatched away by electronic gadgets. The comprehensive class library implemented here has received a lot of attention because of the public involvement in the execution of this project and because of its diverse activities. We have a systematically arranged library in our school with more than 8,000 books, but there are some limitations in utilizing them for the routine classroom activities. The concept of class library becomes relevant in this scenario. It is important to provide opportunities to each child for collecting and assimilating information beyond the textbooks and the classroom. Taking this reality into account, this project was given prime consideration in the academic master plan which was formed as part of the school development workshop. This project was implemented with the objectives of making books related to each subject available in the classroom itself, utilizing these books for learning, providing facilities to display various books, and organizing library activities to nurture the creativity of learners.
We decided to set up a library development committee for implementing class library effectively with the support of the general public, because it is the prime item of academic excellence as stated in our academic master plan. For fulfilling this project, the school ensured the involvement of former students and teachers, parents and present teachers as members of the Library Development Committee. We began systematic activities by allotting duties to fundraising, building infrastructure, selection and arrangement of books, etc. to the members of the committee. To enlighten the parents and the general public about the significance of this project, videos and brochures prepared by the teachers were presented and displayed in class PTAs and social media. 10 squads were formed for fundraising under the leadership of the Library Development Committee. They decided to collect about 6 lakh rupees for 25 classrooms at a minimum rate of rupees 25,000 per classroom. Duties were assigned to each squad to approach parents, former students and former teachers in different localities. The whole village joined hands with the school to make the project possible. The project was more than a book collection. As a first step, a list of books related to the lessons prescribed were prepared under the guidance of each subject council. Then students as well as teachers visited various bookstalls to select the list of books. These were classified on the basis of subject and stamped accordingly. Then, stock registers were prepared separately for each class. The next phase was to arrange the infrastructure. Cupboards and display boards were provided in each classroom. In the display board, books related to the lessons discussed in the classroom are displayed to create interest in reading. We received display boards and cupboards for 14 classrooms through the sponsorship of alumni associations and other individuals. For the remaining classrooms, with the help of parents, we repaired the unused and broken items of furniture in the school. Class-wise inauguration of libraries was held with the participation of local self-government representatives, eminent personalities and parents. The dream of a complete and comprehensive class library became a reality when all 25 classes were equipped. The library exhibition conducted as part of the inaugural function highlighted the diversity and richness of the book collection in the class library. Class library. വളരെ മാതൃകാപരമാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിലെ ഒരു ആശയമാണ്. എല്ലാ സ്കൂളിലും നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവണം. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ആകാം. എല്ലാ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി വേണം. അത് ഇവിടെ സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. After completing the comprehensive class library, a variety of activities envisioned in the academic master plan are being carried out to enrich the learning experience. The proper functioning of the class library is itself an important learning activity. അതിനുശേഷം ആരാണോ ബുക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഒപ്പ്. For this, 2 students were selected from each class and given training as librarians. Storage and distribution of books are done under the supervision of these student librarians in each class. Books can be taken home on Fridays but must be read and returned by Monday. ആൻഫ്രാങ്ക് എന്ന പെൺകിടാവ് തന്റെ വികാരസാന്ദ്രമായ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പ്. Every day a student introduces a book by preparing and presenting a review of the book. The best review is recognized and rewarded every month. These reviews are later compiled into magazines.
അധ്വാനവർഗത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് പുരോഗമനകാല സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഭാഷ. The class library is used for research-oriented activities like seminars and projects. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അറിവ് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയുടെ സഹായത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രബന്ധത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു വേറിട്ട അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ശ്രീ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ 2 മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. Various activities like reading competitions, literature workshops, literature study tour, book fair, etc. enrich the class library program. Students find it easy to comprehend and assimilate the lessons because of the connection between the subjects taught in a class concern and the books in the class library. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ സംഖ്യ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. That the library books can be used instantly for learning activities is an advantage. ഒരേ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലുള്ള 3 പതിപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷാ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. This is a direct benefit of the class libraries to students. LP കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അവള് പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായന നടത്താറുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം UP കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഹൈസ്കൂളിൽ ഇവിടെ എത്തി. അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഒക്കെ തുടങ്ങിയവരെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴ്ചയിലൊരു 2-3 പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറിപ്പുകളും മറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി വന്നതോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഇലകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ നിത്യം ഇങ്ങനെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതോടെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. Trees of reading continue to bloom at Mavoor Government Higher Secondary School. Class libraries are awake, preserving the fruits of knowledge for future generations.